which are called the mean, median, and mode. These three are called measures of central tendency. Why do you call it measures of central tendency? Because when you draw the normal probability curve, these three variables or scores that lies at the midpoint of the normal probability curve towards the center. These three measures lie towards the center: mean, median, and mode. I have told you that mean is that scale, that score in the scale of measurement, which is defined as the average score of the total score or mean score of the total score. Mean is always called the status quo of the group. If I say, what is the status quo of class 80 students in mathematics? So if you add all the scores of mathematics reading in class 80 for a particular school and divide by number of students, and that will be the mean. So that is the status quo of the score. Group. So the mean is always required or necessary, because we have to always compare the individual score with the mean, whether he is below this mean score or above the mean score. Accordingly, we can assess the performance of the learner. So mean plays a vital role, and it has some merits and demerits. You can go through the book and also read it. Then a median is that score in the scale of measurement below and above which 50% cases lie. And the mode is the 3 median minus 2 mean. That can be also, you can calculate. So you have the book with you. Have you book with you or not? Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. You just see through the book. There are two ways of determining the mean: from raw data, or it is called your when it is not grouped on group data, and also group data. Suppose there is the scores are like this: 10 minus 19, 20 minus 29, 30 minus 39, 40 minus 49, 50 to 59, 60 to 69. These are the class intervals. This is a class, one class, and there is an interval. So 10 minus 19, size of the class interval, how much? How much? What is the size of the class interval of this group? 10 to 19. The length कितना होगा? 10. 10. Similarly, 20 to 29. 20 is included. So if the question will be asked in this way, from lower class interval to higher class interval, I am telling about how to determine the group data. The formula is there: assumed mean sigma fx dash by n into I. You can choose any class interval as the. So have you seen the book? भाई देखुଛ कि? Hello. Yes, sir. देखुଛ तो? Yes, sir.
मो पाखरे जो बही अछि से पेज नंबर 14 तमर से को केते नंबर अछि मु कहि परबिनी देखो टिके सर 14 ही अछि 14 अच्छा देखो से गोट नै छै assumed mean 34.5 hela assumed mean, so you can take the midpoint of the class interval as the assumed mean. The midpoint the class interval is 30 to 39, right? So what will the midpoint? So you have to add lower score plus upper score divided by 2, so it becomes 34.5. So always how can you determine the F or D? Sorry, F is frequency. F is the number of scores lie within the particular class interval. Then x1 the deviation. So always the deviation is calculated on the basis of the score minus mean in terms of standard deviation. In terms of your uh, class interval, sorry, in terms of your size of the class interval. So here you see the assumed mean here, the deviation is 0 to the upper 1, 2, 3, to the lower -1, -2. It is clear? देखुछ ना भाई? अरे देखो, Yes, sir. हैं? Yes, sir. Then you Yes, have to sir. add frequency with deviation. देखो 3 into 1 3, 4 2 into 4 8, 1 into 10 10, 0 into 15 0, -1 into 8 -8, -2 into 2 -4. So 10 plus 8 plus 3, 21, minus 8 plus 4, 12. So fx, sigma fx is equal to the sum total of fx and 9. So what will the mean? Mean is the assumed mean plus sigma fx1 divided by n into I. So barla tomorrow 34.5, 9 by 10 into 10, 34.5, 10 को 10 2.2 भूल अछि थी 2.25 9 हवा कथा सर 9 हवा कथा हला 9 हवा सर so this is the uh, calculation of a mean by the of the group data. So let us say the median is the below and above the particular group 50% cases lie. देखो formula देछि L plus n by 2 minus f by f into I. सर देखो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आसे क्या ऊपर आसे क्वेश्चन बेले क्वेश्चन Thank you. आसे तेणु एटा सहज मु सहज कथा कहि दउछि खाली अनग्रुप डाटा Okay, sir. देखो 29 31 35 37 40 41. How many scores are there? 2 2 4 2 Sir, 6 six data. 6 scores. So what will be the median? 6 by 6 plus ସେଥିରେ କଣ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଥିବ ଯଦି number of scores plus 1 by 2. Number of scores plus 1 by 2. So number of scores hela 6, 6 plus 1 by 2 hela 7 3.5. by 2. 3.5. 3.5. So there is no such score 3.5 देखो 21, 29, 31, 35, 37. So in between 35 and 37, 3.5 lies. So if you add 35 and 37, Hard. add करी ताको 2 रे you can divide by Divide 2. करो. हला mean बाहरी गला. This is ungroup data. Okay. The group Yes, sir. sorry ungroup data. जदि एटा even रे अछि बोली यदि odd थारा तुमको असुविधा किछ ना गोटे नंबर थले कोन करथांत 7 plus 8 ही जानता 8 हेले हमें 1 2 3 4 37 ही जानता. The median will be 37. In the group data you see formula is L plus n by 2 minus f by I, f by f by into I. देखो गोटे तुमको सैंपल देछि क्वेश्चन
देनी आम से बाहर करदे है ए को नवा आम क्या नवा ये जो लास्ट आम गोटे नहीं क्लास इंटरवल देख केते क्लास इंटर ये केते स्कोर अच्छे एन इज इक्वल टू 40 द लास्ट फिगर मीन पे जो कैलकुलेशन करूथिले से Again, sir. फिगर में नियो n इज इक्वल टू 40 40. 40 you will divide by 2 केते हला 20 20. 20 ले काउंट करो 2 8 10 देला 25 so the median lies in this class interval 30 to 39 is it clear median lies in this Yes. class interval 30 to 39 because 20 is in between यारी भीतर रहउछि बुझि पालो त Again, sir. हां ताल कोन एल ता कोन हो एल होछि लोअर लिमिट 30 रो लोअर 30 टू 39 रो लोअर लिमिट होछि 29.5 क्लियर 0.5 खाली फेड दो Yes, sir. 29.5 5. प्लस n हला 40 एटी 20 लिखिबा माइनस f ता तळु केते रहउछि 8 2 8 प्लस 2 10 बुझिला ताले 20 माइनस 10 डिवाइड f हला फ्रीक्वेंसी केते अछि फ्रीक्वेंसी where the median lies median where the median lies median is lies in the class interval 30 to 39 clear median lies in the class interval 30 to 39 तार फ्रीक्वेंसी केते अछि Yeah. 15 अछि नहीं ताल कोन हबो 20 माइनस f हला 10 by 15 i हला 10 जहा हला रिजल्ट सेटा हला तमरा मीडियन बुझि हला कि नै तक एति बुझि पेले कि नै Again, sir. Again, sir. okay then let us come to the median gala then the mode is I have told you 3 median minus 2 mean and there is variability or dispersion in the class interval so under the various variability range okay range comes range is the highest score minus lowest score plus 1 followed highest score plus lowest score plus 1 is the range if 90 is the lekha is 90 is the highest score 50 is the lowest score 90 minus 50 plus 1 40 plus 1 41 clear range Yes, sir. then average deviation is the mean deviation average deviation is called mean deviation suppose there are the ungrouped data here 18 19 21 19 27 31 22 25 28 20 so you see these are not in order so we have to write it 18 19 20 ascending or that is descending order 19 both way. 20 Ascending or descending both way. ascending order is better so then you will find the mean of the ungrouped data it is ungrouped data is mean of the ungrouped data then find the deviation score minus mean always score minus mean is called deviation okay so taking into account the bar lekha is sigma x bar by n so ignoring the positive and negative sign you add all these things and find out the deviation and divide by n number of cases that is average deviation hela that mean this tomorrow mean hela 230 by 10 is equal to 23 formula de this tomorrow then quartile deviation
the first quartile, second quartile, third quartile, and so on and so forth. Let us see the 19th page. The quartile deviation is itself scale in the distance between the 75 and 25th percentile frequency distribution. Okay. ଧୋଇଦିଅ ନା ମୁଁ ଧୋଇଦେବି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମାଣି କାହିଁ ହଉଛ So Q is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. ताले median जो फॉर्मूला पडुथला एठी सेही फॉर्मूला पडिबो बुझिला median जो फॉर्मूला देखो ए फॉर्मूला त म देइछि देखो म कहूछि n is equal to 65. So you have to find out प्रथम Q3 minus Q1. So here Q1 is equal to n by 65 by 4. Okay, 65 by 4, that is 62.25. Q3 is equal to 3n by 4 is equal to 48.75. एति बुझिलो तो एटा ए फ्रीक्वेंसी टा 65 रो 4 भाग रु भागे हला 16.25 3 by 4 of n hela 48.75. Well, the same formula will be applicable. Q1 hela L plus I. देखो n by 4 minus f divided by f. समति Q3 हला L plus I by 3n by 4 minus f by f. एति बुझे पाइल कि नै कुआ एई कथरा बुझेला कि नै Yes, sir. quartile deviation ता एटा Q3 minus Q1 divided by 2. देखो Q1 दला तमरो 16.25. Here you see at the page 19, the 16.25 lies in the class interval that is 17. Such a 11 or 20. What is it? It does not lie here, but it lies 16.25. Such a 11 ना 20 8 तळटा लाइन 24 27 रो लाइन टा हबो n by 4 3n by 48 by 75 that is oh sorry 7 sorry 11 एटे फ्रीक्वेंसी के भूल भाल ले जी ना 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 आई एम सॉरी 7 3 7 9 8 17 एटा सॉरी f फ्रीक्वेंसी ठीक अछि 28 हाइफन 31 8 तमरा होची 16.25 बुझियला n by 4 टा so l हला केते ताला हबो 27.5 plus I हला केते what will the I 16 19 I केते हबो size of the class interval 16 17 18 19 सारी simply or subtract the lower score from the higher score plus 1. That is the size of the class interval. Could Yes, sir. you understand or not? I mean, Q3 टा आलोचना करछे. Hello. Q3 हला 16.25 frequency. It lies in the class interval 28 to 31. L is the lower limit of the class interval, that is 27.5 plus n by 4 hela 16.25 ता तळु केते रहला f हला 4 3 7 2 9 minus 9. Okay, that frequency here is equal to 8. I is equal to 4. Clear hela कि नहीं? Is it clear or not? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Then standard deviation. Standard deviation is called
root mean square deviation. Remember, root mean square deviation. It's called root mean square deviation is the standard deviation. But standard deviation question भी पढ़ुची परीक्षा रे मन ला root mean square deviation ताले आगे कोन बाहर करबा deviation पछाडू आसीबा ताको कोन करबा स्क्वायर करबा तापर कोन करबा तार मीन बाहर करबा तो मिसे देखि तार एम नंबर ऑफ केसेस तापर कोन करबा रूट ओवर बाहर करबा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ए चारटा कथा मन रहल त रूट मीन स्क्वायर डेविएशन देखो अंक गोटे देइछ तमरा स्कोर्स आर 16 to 19 20 to 23 24 27 and so on जदि उल्टी थांदा ए क्लास इंटरवल टा लोअर रो हायर देइछ हैला इन द असेंडिंग ऑर्डर यदि डिसेंडिंग ऑर्डर देइ थांदा ताको तमे असेंडिंग ऑर्डर कर दो देले परीक्षा रे भूल भाल हे जिवो इफ इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर so you have to make it ascending order then everything will be all right otherwise there will be problem ताल देखो फार्मूला देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला हला दी सिंबल हला सिग्मा ओटा सिग्मा सिंबल देछि एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन कोन कहले रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ द स्कोर्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एवरेज डेविएशन कहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कहू स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक में कैलकुलेशन करू छे how far a particular score is deviated from the mean as a result of which we can calculate the percentage of cases lie below the particular score and above the particular score accordingly we can calculate ताले ए फार्मूला देइछ तम देखो I by n root over fx1 square minus sigma fx1 रो whole square बुझियला I हला साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 16 रो 19 साइज ऑफ द क्लास इंटरवल केते हबो व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 16 by 19 16 to 19 4 4 4 भलो करी को हां 4 16 17 18 19 4 अच्छा n केते हबो n हला 65 लिखाइ छै एनटा तब मारिया रूट ओवर तब तर प्रत्येक रो बाहर करिया हमें एटी देखो आगे मीन बाहर कर देले हमें देखो गोटे 16 अज्यूम्ड मीन बाय शॉर्ट मेथड अज्यूम्ड मीन शॉर्ट मेथड कर देले देखो डेविएशन देला 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 5 तापर कोन करा fx 1 को गुणीबा कारण फ्रीक्वेंसी इनटू x1 देखो 1 into 4 4 0 into 3 0 5 into 2 10 10 into 1 10 20 into 0 0 12 into minus 1 minus 12 8 into minus 2 minus 16 2 into minus 3 minus 6 3 into 4 minus 12 4 into minus 5 minus 20 ताले एरा सिग्मा केते हबो सिग्मा एक्सपेक्टेशन प्लस मिसे दबा माइनस कर दो ताले हेल्प टोटल हला सिग्मा माइनस 42 करछि तारे fx स्क्वायर आको fx को खाली x रे गुणी देले हबो ए 4 गुण 4 16 3 गुण 0 0 10 गुण 2 20 1 into 10 10 0 into 0 0 minus 1 into minus 12 12 minus 2 into 16 32 minus 3 into minus 6 18 minus 4 into minus 12 48 minus 5 minus 25 so sigma fx square became 256 हला ताल कोन करबा I सर एग्जैक्ट केमती बाहरला सेटा टिके आउथरे कहबे कोटा बुझि कहलो पालिनी
जो एक्स डैश टा जो बाहर की 4 3 2 1 हाँ हाँ 0 हाँ सेटा कहूची एटी आप देखो बोल दो देखो से देखो अज्यूम डोमेन गोटा निया आइची अज्यूम डोमेन निया आइची ना नहीं 37.5 हैं प्रत्येक क्लास इंटरवल मिड पॉइंट बाहर कर देला लिखिबो प्रत्येक क्लास इंटरवल मिड पॉइंट सो बाहर की रहला 53.5 49.5 45.5 41.5 assumed मिला 37.5 एटसेट्रा एटसेट्रा ओके एति बुझिला ए पन बुझिला तो हां Yes, sir. सर तापरे कोन करबा स्कोर माइनस मीन in terms of size of the class interval देखो एटी 41 minus 5 minus 37.5 केते रहला 4 size of the class interval रहला 4 divided by 4 is equal to 1 बुझियला कि नहीं देखो ଆଉ ଥରେ ବୁଝିହେଲାଣି assumed mean कथरा बुझिलो कि नहीं आको जेते बेले डेविएशन बाहर करबा x1 टा होची डेविएशन बुझियला x1 टा होची डेविएशन सेटा x1 नु x डैश टा x बी डैश कले हबे x1 कले एनीथिंग दैट यू कैन डू इट deviation of the score from the mean बुझियला इट्स क्लियर deviation of the score from the mean एठी जेहेतु आपने ग्रुप डाटा नहीं छे गोटे assumed mean नेले हमें midpoint of the class interval any class interval you can take here he has taken the midpoint of 36 to 39 as assumed mean 37.5 clear एति बुझिला तो एति की बुझिलो कि नहीं कुआ आगो ए 37.5 बिटा काहे नि आला Yes, sir. बुझिला तापर कोन करबा हम आउ किछि भी नहीं परिबु 37.5 न नहीं कि आउ किछि भी नहीं हबो तो हाँ अलग any class of interval you can take no problem there is no problem से गोटे देइछ के एग्जांपल तमे you can take any class interval for your convenient you can take the midpoint of the whole group midpoint जगह नेल की सुविधा हमको ए 37 पॉइंट बुझिलो कि नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ बुझिला ताहले हमर होउची डेविएशन होउची कोन ना स्कोर माइनस मीन बा assumed mean divided by size of the class interval clear Yes, sir. score minus mean एठी केते हो देखो 37 पॉइंट हला स्कोर माइनस assumed mean हला 37.5 divided by 4 एठी केते हो ताले 0 ऊपर 0 by 4 हला 0 हला बुझियला कि नहीं तको ए डेविएशन एठी हला 0 एटा क्लियर हले कि नहीं मते कुआ आगो एठी आज्ञा डेविएशन 0 ता नेक्स्ट पॉइंट बुझिबा 41.5 होउची तार स्कोर मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज द score of the class interval मन रखो तारे midpoint of the score is the score of the class interval जेमते हम कहउतले the mean is the status of the group similarly जदि कहबा हमें class interval रो स्कोर कोटा हबो ना midpoint of the class interval is the score of the class interval clear एतिक बुझिला अच्छा ए जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल लला 42 टू 43 40 प्लस 43 डिवाइड बाय 2 ला 41.5 स्कोर टा केते हला 41.5 ताले स्कोर माइनस मीन 45.5 माइनस 37.5 डिवाइड बाय साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 4 ऊपर केते रहला 41 minus 5 minus 37.5 4 by 4 is equal to 1 डेविएशन लिखा है 1 बुझियला आर क्लियर और नॉट एटा बुझियला कि नहीं Yes. सेकंड Yes, sir. 45.5
minus 37.5 केते हला 8 8 हला नहीं 8 divided by size of the class interval 4 is equal to 2. Clear? Yes, sir. So deviation is 2. So 49.5 minus 37.5 is equal to 12 divided by size of the class interval is equal to deviation 3. Similarly, the last deviation will be 4. Come to the below. 33.5 minus 37.5 minus 4 by 4 is equal to minus 1. 29.5 minus 37.5 is equal to minus 8 divided by 4 is equal to minus 2. 25.5 minus 37.5 is equal to minus 12 by 4 is equal to minus 3. So similarly minus 4 minus 5 एतिक बुझे लगे नहीं को हैला बुझिलो कि ना ये डेविएशन टा बुझिलो कि नहीं को Yes, sir. डेविएशन को बुझिलो सदाळे स्कोर माइनस मीन नॉट मीन माइनस स्कोर मन रखो score minus mean. Score is the midpoint of the class interval minus mean, assumed mean or mean divided by size of the class interval. Change the plus minus हो गला ताले तार सिग्मा टा कोन आसीबा हम प्लस को प्लस से मिसेबा माइनस को माइनस ठीक अछि सिग्मा fx is equal to 42 तापर fx1 को x रे गुणिला देखो 4 into 4 16 0 into 3 0 similarly मिसे के देखला fx square is equal to 256 clear सर जो क्लास इंटरवल टा आपण का बाहर करूचंती डिवाइड करूचंती सेटा कोठी माने बाहर छी साइज ऑफ द क्लास इंटरवल साइज है देखो 16 to 19 16 to 19 size of the class interval 16 17 18 19 खाली अंगूठे दिखाई दियो 16 17 18 19 केते ला 4 हला नि हला कि नहीं 20 21 22 23 4 हला कि नहीं 24 25 26 27 4 हला कि नहीं this is the size of the class interval किबा तमे कोन कर दबो ना दीटा को स्कोर मिसि दबो एठी 16 रही एठी 19 रही एको डिवाइड बाय 2 कर दबो 19 16 19 केते हला 35 35 डिवाइड बाय 2 17.5 clear this is the midpoint hela this is the midpoint and the score of the class interval midpoint and the score of the class interval is it clear hello Yes, sir. fx1 fx square ए दिटा कथा बुझिलो कि नहीं Yes, sir. बुझिलो देखो फार्मूला का আছে स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा i by n i केते अछि i 4 केते अछि 4. i 4 4 अछि n केते 65 n 65 whole root over fx square 256 minus 42 रो whole square बार करछे सर ये समेशन ऑफ fx अछि 65 से कम पे नहीं सर 256 तो टोटल है ना समेशन ऑफ fx स्क्वायर रो F तो जो into 65 x टा आगोडे square. नहीं ची इनटू से कम पे F into x square रहता. अगो मिसी देला सब पूरा नहीं नहीं सेटा सर मिसे देला समेशन हाँ। ऑफ fx स्क्वायर 8 हला 256 बट व्हाई सेटी 65 आगोडे सेटी फार्मूला अकॉर्डिंग तो समेशन ऑफ fx स्क्वायर खाली लिखाई छी ना तो 65 टा काई मल्टीप्लाई कोड सिस्टम सर सब बुक्स रे 4 by 65 root over of 65 into 256 सेटा जो लिखाई छी सर हां से सेटा को न नेथिले हेई था ओहो से सॉरी कम पे नहीं छी सर सेटा मु बुझी फार्मूला पर होता सर एक्चुअली 65 सिग्मा आज्ञा सर fx स्क्वायर fxm स्क्वायर बाय n n ओ रहा बाय कथा n सर हां सेटा n तो सर बाय n ले तो 256 by 65 हे जेता ना एटा एठी मल्टीप्लिकेशन रूट हे छी ना ओवर सुनो 65 सेठी रूट ओवर सुनो म कहि दोछि एठी जो नला सिग्मा fx स्क्वायर आज्ञा सिग्मा सर fx n बाय
n ର whole square ଏଠି n square ହେଇଗଲା ଏଠି ଆଜ୍ଞା n square ହେଇଗଲା n square ଆଜ୍ଞା କୁ sir ଆମେ root over ନେଲା 65 ରହିଲା ଏଇଠି ଦେଖ 65 ଦେଲା କିନ୍ତୁ ୟାର ଆଜ୍ଞା sir ଯେହେତୁ କେବଳ n ରହିଛି ଏଠି n square ନାହିଁ n ଅଛି ଯେହେତୁ ତେଣୁ 65 ରେ ଗୁଣିଛି ଆଉ ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିଦଉନ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ standard ଟିକେ deviation ର formula ବି ଆଉ ଟିକେ mention ଏଲାବୋରେଟ ଅଛି। କରିଦିଅ ଲେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି I by n root over fx1 square by n sir minus sigma fx1 by n ର whole square Yes, sir. Formula ଆଗେ mention ଅଛି standard deviation ର I by n ହଁ whole into square root of n into summation of fx dash ର square minus sum of fx square ଏମିତିକା ଅଛି ଆଗରୁ mention। ଏବେ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ କୁହ ମତେ ଆଗକୁ ତାକୁ ୟାରି ତଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି fx square by ଏଟାକୁ n ଟାକୁ ଏଠୁ କାଟିଦେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଯଦି I by n ଟାକୁ କାଟିଦେବା ଆମେ କୋଉଠୁ ଫର୍ମୁଲା ଧରିବା ପଟୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା fx1 square by n minus fx1 by n ର whole square ର root over ହେଲା ହେଇଯିବ for your understanding it is better ତାକୁ ସେୟା କରିଦଉନ ସେୟା କରିଦେଲେ ଆସିଯିବ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ କୁହ ମତେ ଆଗ এইটা বুঝি পারলো কি নাই Yes, sir. ଗୋଟେ yes sir ଷ୍ଟେପ ଓମିଟ କରିଦେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ତମକୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ଆମେ ତ 65 ରେ n ଟାକୁ ଏଠୁ କାଟିଦବା କୋଉଠୁ ଫର୍ମୁଲା ଦେହରୁ n ଟା କୋଉଠି ରଖିବା ୟା ତଳେ ତଳେ ସିଗ୍ମା ରଖିଏ sir ତଳେ fx ରଖିଏ ହଁ n ୟାର fx1 by n ର fx whole dash ର square square ହଁ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଏତେବେଳେ ଆମେ ନବା n square ଦେଲେ ଆମେ ନବା LCM ତାହେଲେ ସେଇ n ଟା ୟା ଦେହରେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ fx1 ଏଇ ଗୁଣିଛି 65 into 256 ଗୁଣିଛି ନା ନାଇଁ ତାପରେ ମାଇନସ 42 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ମିଶିକି ହେଲା ତୁମର 7.51 ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେଲ ଏତିକି ବୁଝିଲ yes sir ବୁଝିଲ yes sir ବୁଝିଲ ତ yes sir ଆଚ୍ଛା yes sir so standard deviation is always necessary for to determine the individual score and the position of the individual score in the group and also for further coefficient of correlation and etc for other statistical procedure we need the standard deviation ତାପରେ ଆସିଲା ତମ normal probability curve ଦେଖ page number 24 ଦେଖ what is it is a symmetrical because if you divide the curve into two parts that will be two equal halves it is a bell shaped curve the property property of normal discuss the property of normal probability curve round curve is a bell shaped curve symmetrical and mean median mode lies at the center if we draw a perpendicular from the apex or vertical axis so 50% cases lie towards right hand side and 50% cases lie towards the left hand side so the height of the vertical line is called ordinate maximum mean the curve has no boundary in either case direction so it parallel ହେଇକି ଯାଇନି ଦି ପଟୁ the minus infinity and plus infinity and you will see the other characteristics are there mean এটা মঝিটা হচ্ছে mean তଳ ফিগরটা দেখো mean plus minus 1 standard deviation 34.13% then mean plus 2 standard deviation is equal to
1 ରୁ 2 1 ରୁ 2 ଭିତରେ 30.59 2 ରୁ 3 ଭିତରେ 2.15. So in this case, in this way, that has been calculated. This is the characteristics of the normal probability curve. Normal probability curve is found in case of the population. And when the sample is larger, sample more than 10,000 or 10,000, then if we plot a curve, the curve will look like normal probability curve. Okay, এটা ক্লিয়ার হলো কি প্রপার্টিটা? নর্মাল probability curve বুঝলো কি নাই কো আগে? তাহলে যে পার্সেন্টেজ অফ কেসেস দেখো, এটি মিন প্লাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 34.13, এপটু আসলে বি 34.13, তাহলে টোটাল হলা 68.26 in both the cases, plus and minus 1 standard deviation, where 2/3 of the total populations are called the average population. Then plus 1 to plus 2 standard deviation. Suppose हमें कल से दिन कहूतली मु 100 plus 15 standard deviation, mean is the 100 IQ. 115 to 85, 85 to 115 IQ. All the total population of around the globe, they belong to the average category. The 2/3 of the total population, they have the intelligence quotient 85 to 150. Then 115 to 130, their percentage is 13.59. They are called superior. Then 2 standard deviation to 3 standard deviation is 2.15. They are called gifted. Similarly, if you come to the left hand side, 85 to 70 IQ, they are called slow learners, average, below average. Then 70 IQ below, they are called mentally retarded children. 17 to 15, that is 55 to 70, they are educable mentally retarded children. Let us minus again 55 to minus 15, 40, 45 to 40 to 55, they are trainable. Then 25 to 40 or less than 40 IQ, they are called custodian. And it is very difficult for their survival. Those who are the IQ below 40, IQ 40, ତଳକୁ ଯାହାର ରହିଲା ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭ ବେଶୀ ଦିନ କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। Is it clear? Is it clear now? Hello. The figure and accordingly, have you got the idea or not? Yes or no? Normally, probability curve is drawn. It is a bell-shaped curve. Characteristic padibo question ta kohuji. It is a bell-shaped curve. It is symmetrical. If you draw a perpendicular from the vertical axis midpoint of the curve, that will divide the curve into 2 equal halves. And the curve does not touch the base, either right hand side
or the left hand side. It continues up to infinity, plus infinity and minus infinity. Then what are the cases like? Suppose let us take the example of intelligence where 10,000 sample have been taken and the mean has been calculated as 100 IQ. The standard deviation has been calculated as 15. Clear? This much is clear? This much is clear or not? Yes, sir. Then let us take mean plus 1 standard deviation, means mean is 100 plus 1 standard deviation 115. ହେଲା 100 ରୁ 115 ଭିତରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲା ରହିବେ ନା 34.13. ସେମିତି ଏପଟରେ mean minus 1 standard deviation 100 ରୁ 85. 85 ରୁ 100 ରହିଲା 34.13, equal number of percentage of cases. ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା 68.26. 85 ରୁ 115 ଭିତରେ 68.26 cases lie. That means the 2/3 of the total population, they have the intelligence 85 IQ to 115 IQ. बुझेला कि बुझी हला कि नहीं कुआ? Yes or no? Please quickly. आज लास्ट क्लास में आउ कवर करे मत अछि. Yes. Yes. Yes, sir. ताले आमे जिबा राइट हैंड साइड की ए कर्व देखु छ राइट हैंड साइड की जिबा. ताले 115 plus 15 मिसी मिसी जो गोडो स्टैंडर्ड डेविएशन केते ला 130 नहीं 115 IQ to 130 IQ सेते रहबे 13.59% cases. 13.59, they are called superior. They are called superior. 115 मुनि plus 1 standard deviation जिबा केते हबो 145 सेते रहबे 2.15% cases. They are called gifted. They are called gifted. Gifted. 130 to 145 IQ. ये गोटे पार्ट गला लेफ्ट को आसीबा आमे 85 पर्यंत आसिल नॉर्मल IQ नॉर्मल इंडिविजुअल 85 रो माइनस मुनि 15 फेडिबा 70 IQ आसिला दे आर स्लो लर्नर और बिलो एवरेज. ओके देन 70 रो मुनि 15 फेडिबा 55 ରୁ 70 बिलो 70 हेले IQ ରୁ तळे पिलार 70 IQ तळकु रहिला ताकू कहबा में मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, मानसिक अनग्रसर पिला. ओके क्लियर एति ना नहीं? If Yes, an sir. individual possesses less than 70 IQ, he is called mentally retarded child or manasika anagrasara. Clear? 55 ରୁ 70 15 कमी जाता हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 15 नीचे से माने कौनसी मते ठेली पेली एडुकेबल पाठ किसी पढ़ी परिबे. दे आर कॉल्ड एडुकेबल, किसी शिक्षा दीक्षा पाई परिबे. ओके 55 ରୁ आउर 15 को जीवा 40 40 ରୁ 55 भितरे जो पिला रहिले से दे आर कॉल्ड ट्रेनेबल. Just you train the dogs and cats and etc. So they cannot get education, but they are trainable. Below 45, below 40, they are called custodia. They cannot do their own normal duties. खाई परिबेनी कि गाधी परिबेनी कि पिंधी परिबेनी किस कर. So one has to take care of those children. Very difficult.
Have you seen such type of children? Have you seen such type of children? Those who are custodian. ଦେଖିଛ କାହାକୁ ସେମିତି? ଆରେ ସେମିତି ପିଲାକୁ ଦେଖିଛ ତମେ? No, sir. Yes, sir. ହଁ ଦେଖିଥିବ Yes, sir. ତାଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ମାର ଦୁରାବସ୍ଥା କେମିତିକା ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। କିଛି କଥା କହିପାରିବେନି, କିଛି ନିଜ କାମ କରିପାରିବେନି, ସବୁ କାମ Yes, sir. so it is very difficult to rear that kind of that category of children. Very sad. I have seen so many children of belonging to that category. Is it clear, hello? Is it Yes, clear, sir. hello? Then Yes. let us come to the derived score or standard score. What are called standard scores? Standard scores are two types. One is Z score and the other is called T score. Clear? Standard. Why do you call it a standard score? The individual score cannot be interpreted. Suppose one has scored 60 in mathematics or 50 in English or any subject, whatever it may be. Unless you know the mean and standard deviation, you cannot interpret the result. So, one of the standard score is called your Z score. That is called derived score. That score is derived from the raw score. The scores that is obtained either from the class examination or any type of examination, that is called your Z score. raw score. That is called raw score. We have to convert it into derived score. Hela? The Yes, sir. score is derived from the raw score. Okay? There are these derived scores are standard score. There are two types of derived score, standard scores. One is called Z score, other is called T score. T score. Z score ta dekho x minus m minus by standard deviation. X is the score. X is the score minus a mean by standard deviation. Suppose one has secured 50 and the mean is 60. The standard deviation is 6. देखो minus 10 by 6 is minus 1.67. हमरो टेबल अछि से देखिबो से minus 1.67 रे गले ता तले केते परसेंटेज पिला रहउछन, ता ऊपर केते रहउछन, ता तले केते रहउछन, एति बुझिला टेबल अनुसार। Yes, sir. जदि सिंपल से अंकटी देइथिबो एमतिका स्टैंडर्ड स्कोर टी देइथिबो, मीन टी देइथिबो, स्टैंडर्ड डेविएशन देइथिबो, तमे इंटरप्रेट करिवो। बुझि पाले कि नै? तमे इंटरप्रेट करिवो। इंटरप्रेट कला बेले एई जो स्कोर ता आसिला जेड स्कोर, एई जोड स्कोर इंटरप्रेट करिया कहि कहितबो जे इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ जेड स्कोर, तला मागो टेबल दियो। ନାଇଁ टी स्कोर यदि बाहर करबा ताल कोन करबा देखो ता पर अछि स्कोर देई हो टी स्कोर होची 50 plus 10z मन रखो टी स्कोर इज कॉल्ड 50 plus 10z मन रहला ए देई तळे पेज नंबर योर 27 50 plus 10z z टा केते हला ना अरे z जो बाहर कले स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जहा रिजल्ट बाहरला ए धर अछि केते अछि 1.67 ताको 10 रे गुणी दबा केते हबो माइनस 11.67 ए 50 सॉरी 50
50 minus plus 10 into ना plus हबनी minus ହେଇଯିବ ନା ଏଟା -1 ରେ हाँ ଯଦି plus ଥାନ୍ତା plus minus I guess ହଁ sir ବୁଝିଲ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଧରା ଯାଉ ଆମେ 70 ଅଛି ଧରା ଯାଉ so score is 70 ତାହେଲେ I guess 70 sir minus 60 by 6 ତାହେଲେ 10 by 6 ହେଲା 1.67 plus ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ t score କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 50 plus 10z ନା ନା ନାଇଁ yes sir ତାକୁ ସେଥିରେ 11 ମିଶେଇ ଦେଲେ 60 ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ the score is better than mean and also you can calculate accordingly ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ भाऊजा measures of relationship ତାକୁ ସେପଟେ ଶୁଆଇଲନି ଗରମ ରେ ଶୁଇଛ correlation measures of relationship means that is the relationship between two variables suppose there are so many subjects in the school mathematics English social science and science so whether there is a relationship between mathematics and English exists or not you will get set of scores in mathematics you will get a set of scores in English and you will put the formula and what type of relationship exists देखो गोटे देइछ अंकटा तमर देखो x and y variable देखो x and y variable एठी सब्जेक्ट उडा ना देइथांदा सब्जेक्ट लिखथांदा a b c d करथांदा गोटे पिला 15 रखला x वेरिएबल रो मैथमेटिक्स रे इंग्लिश रे रखला 40 सेकंड पिला रखला 18 रखला 42 22 50 17 45 and so on and so forth all these things एम जो रखिला ताहले हमें कौन करबा ताकू बाहर करबा हमें बाय रैंक डिफरेंस मेथड हम से ये प्रोडक्ट मूवमेंट को हमें कोई परियानी रैंक डिफरेंस मेथड पेज नंबर 31 देखो 1 minus 6 sigma d square divided by n square minus 1 deviation is the difference between the rank n is the number of cases ताले से गोटे अंक तमर देइथो निश्चित भाबे हम देखे हां देखो x वेरिएबल y वेरिएबल देला देखो rx जो देला से रैंक बुझिला x वेरिएबल रो रैंक होला rx y वेरिएबल रो रैंक होला y अच्छा तमे गोटे देखुथिबो सब देखो ए स्कोर उडा देखो x वेरिएबल रो 15 18 22 17 19 20 16 14 17 22 सो रैंक देखो 15 रो रैंक केते हबो हास्ट केते अछि नंबर हास्ट अछि 22 अछि ना केतरा 22 अछि 1 2 हां x वेरिएबल रो अब जो x is mathematics scores in mathematics y is scores in English ताले 22 एठे 22 हला ता समस्त हम एक दे परिया की दे परिया गोटे रैंक दे परिया की दी जन को दे हबन ताले गोटे को एक देले गोटे को आ गोटे 2 दबा ताले 1 + 2 डिवाइड बाय 2 हला 1.5 देखो लिखा है तळे 22 तळे 1.5 एठी 22 तळे 1.5 पखरे तापरे 1 2 गला आसीबो 3 20 अछि 3 तापरे 19 अछि 4 तापरे 18 अछि 5 पर देखो 17 बीटा अछि 5 गला 6 and 7 6 + 7 by 2 6.5 देखो दिया है 17 6.5 और 17 6.5 तापर आसीबो
8 ଆସିବ 16 ହେଲା 8 ତାର ଆସିଲା 15 ହେଲା 9 ଏତିକି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତାପରେ 14 ହେଲା 10 ଏଇ ର‍୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ କୁହ ମତେ ର‍୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. सर हाँ, एटी जो आरएक्स ଅଛି ହଁ ଆମର ଏଟା ସେ ରା- ର‍୍ୟାଙ୍କ କୁ ନେଇକି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି କୁହ ଏ ଯୋଉ 0.1.5 ଯୋଉ ହଉଛି ସେଟା ବୁଝିପାଇଲ ତ Yes, sir. ଏ ସାର୍ ଯୋଉଠି ସେମ୍ ସ୍କୋର ଥିବ ସେ ର‍୍ୟାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ତା ନେକ୍ସଟ ର‍୍ୟାଙ୍କ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ବୁଝିହେଲା ଏ 1 ସାର୍ 2 1 2 ମିଶେଇଲେ 1.5 ହେଲା ତାପରେ ଆସିବା 3 ର‍୍ୟାଙ୍କ କୁ ଆସିବା ବୁଝିହେଲା ଏମିତି କରି ତାପରେ D ଆସିଲା ଡେଭିଏସନ ଅଫ ଦି ର‍୍ୟାଙ୍କ ଦେଖ 9 6.5 ସବୁ ଦେଲା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ତାକୁ D ସ୍କ୍ୱାର କଲା ଡେଭିଏସନ ସ୍କ୍ୱାର ଆସିଲା 220.50 ସିଗ୍ମା D ସ୍କ୍ୱାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ସିଗ୍ମା 1 minus 6 sigma D square n by n into n square minus 1 ବାହାରିଲା କେତେ ନା 0.34 so there are three types of correlation one is positive one is negative and other is zero so it will never be greater than 1 it will never be less than sorry minus 1 okay it will never be greater than 1 or never be less than minus 1 it is clear correlation three types so when there is a positive correlation so the relationship between two subjects are positive when the correlation was found out to be minus then there is negative correlation when there is the result became or found out to be zero that is zero correlation no relationship exists between these two variables then 0 to 0.2 the relationship is negligible 0.2 to 0.4 plus 0.2 to 0.4 is the correlation the small correlation low correlation between two variables 0.4 to 0.6 average correlation 0.6 to 0.8 that is above average correlation 0.8 to 1 maximum 1 that is highly positive correlation ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଏତିକି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ପଡିଥିବ interpret the correlation ଦିଟା two sets of score ଦେଇଥିବ ତାର ବାହାର କରିଦବ correlation ବାହାର କରିଦବ interpret the score interpret the correlation ଆगे positive କି negative ଦେଖିବ ତାର positive ହେଲେ କତେ 0 to 0.2 ରହୁଛି very low 0.2 to 0.4 low 0.4 to 0.6 average 0.6 to 8 above average and 0.8 to 1 maximum that is high correlations between two variables something negative as to say negative correlation likho is it clear or not all of you when there are three variables when there are two variables we have to find out the relationship between two variables when there are more than three variables English mathematics social science or like that so we have to find out here the correlation formula will not applicable
the analysis of variance. That formula is applicable. So it is difficult for you. Neither you through verbal it is not possible. Then I was telling the parametric test and the non-parametric test. Parametric, the characteristics of parametric state test. These are the characteristics of the population is called your parameters. That has been well defined and has been determined earlier. And the characteristics of the sample that you have undertaken, that is called statistics, inferential statistics. So always you compare with your sample characteristics with the population characteristics. For example, in the population characteristics, in so far the intelligence is concerned, mean is 100 IQ. But the sample that you have taken to measure the intelligence was found out to be, the mean was found out to be, say, 90. Okay? So whether the sample characteristics represents the population characteristics, yes or no? अरे 100 से हला एठी हला 90 हला सैंपल जो नेला कोन हला ताले से बेसी हला your sample characteristics does not match with the parametric population characteristics. Why such things happen? Because of you take a sample which is not representative of the population. And due to sampling error, that variation occurs. Okay, that variation occurs due to sampling error. Then testing the hypothesis पढ़ियो ना अन्य कथा आलोचना करिया. हेलो टिके खाली मन रखिता पेज नंबर 44 बाहर कर. The statistical significance of a difference between means. Statistical difference between हमें तो hypothesis न होचे हमें उधर null hypothesis न होचे. There is no significant difference between the two variables. सर पेज नंबर कितने कहले 44. देखो से गोटे अंक देइछि पेज नंबर 45 रे number of cases he देइछि aptitude of the test teaching aptitude test of the teachers. Two groups nela male and female. Male number of cases 32, female nela 34. तर mean बहला 87.43, year ला 82.58. Standard deviation बहला 6.27, year ला 6.39. ताल apparently देखा जाउछि जे 87.43 तले mean बहला is greater than 82.58 the of the female teachers. But we have to interpret it in a statistical way. Formula देखो. You sigma dm लिखा है the standard error of mean, that is called standard error of mean, root over standard 1 square 6.27 square by n1 plus standard 2 square by n2 ताको बाहर कला को हला समुदाय 1
1.56 ହେଲା କେତେ ବାହାରିଲା 1.56 1.5 so already the result has been determined that if it is 2.56 58 and a 1.96 2.58 at 0.01 level and a 1.96 at 0.01 level सर एथरो क्वेश्चन केमती आसीबो एथरो क्वेश्चन केमिति आसीबो क्वेश्चन आसीबो केवल एई जो देइन वैल्यू ऊपर n मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एतिकी जो देइसी बुझियला कि हां find out the significance of difference एतिकी आसीबो determine the significance of difference between the means एतिकी क्वेश्चन आसीबो तमे एतिकी बाहर कलो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1.56 तापर कम कलो ना क्रिटिकल रेशियो वैल्यू बाहर कर नेक्स्ट पेज को जाओ m1 minus m2 by standard error for mean m1 है 87.43 minus 82.58 है 4.85 divided by 1.56 वाला 3.11 देखला ये जो 3.11 बाहरला क्रिटिकल रेशियो it is greater than 2.58 and 1.96 so it is concluded that there is significant difference between means of the males and females hela bujhipal when it is greater than 2.58 it is significant if it is less than 2.58 not significant बुझिल कि नहीं दीटा वैल्यू लिखो 2.58 to 1.96 if it exceeds 2.58 so there is significant relationship between difference between mean if it is less than 2.58 it is not significant at 0.01 level. If it is in between 1.96 and 2.58, so it is significant at 0.01 level, 1.96 level. If it is less than 1.96, the critical ratio value, so it is not at all significant. So there is no significant difference between means. এই ভলা তাহলে ইন্টারপ্রিটেশন হবে ହେଲା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ କୁହ ଏତିକି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ could you understand or not yes or no सर एटा सबुटु डिफिकल्ट लागुची डिफिकल्ट काहे लागुची एई कोन तो बाहरला तो सुनो प्रथम बाहर कलो तमे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कोन तो बाहर कर दलो बुझबल ने 1.56 टा बई अछि समस्या पकरे आज्ञा सर आज्ञा सर 1.56 पर बाहर कर किछि प्रॉब्लम नाही अछि की ना फार्मूला अप्लाई हैला तब बाहरला बाहर गेला तापर कोन करबो लिखबो क्रिटिकल रेशियो CR means critical ratio value हला m1 minus m2 सर ये भितरे केतेटा फार्मूला हमको मन रखिया पय पड़ियो जेतिरा रख परियो नले आ कोन करे m1 minus m2 divided by standard error of mean ए जो m1 minus m2 एठी आ प्लस माइनस किछ खोजिबोनी बार एठी बार लागि जिवो
के एम काहाको m1 नेला काहाको m2 डजंट मैटर ओके बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से बाहरला 3.11 ये सिंपल फार्मूला था सिंपल फार्मूला so 3.11 is greater than 2.58 so it is significant the difference between the means of male and females is significant clear ଆଜ୍ଞା Sir, what is significant? हैं What is significant? ग्रुप सिग्निफिकेंट अर्थ कौन धर 90 देखो तुम देखो एट देला तमर 80 मेल मानकर मीन देला 87.43 ओके फीमेल Yes, sir. मानकर देला 82.58 58 देछि ताले कहार बेसी अछि मीन मेल मानकर अछि मेल मानकर अछि ना नहीं Yes, sir. ताको हमें स्टैटिस्टिकली कैलकुलेशन कले करिवारु बाहरला जे 3.11 which is greater than 2.58 so the mean of 87.43 is significant than 82.58 बुझिला ओके सर ताले स्टैटिस्टिक्स रे हम एतिक पर्यंत जिबा बेसी जिबा नहीं ना सर आउ पड़िबानी हैं आ पढ़िया नहीं हला नहीं मुंड खराब हो जाउची अच्छा खाली मु खाली टिके अलगा विषय को आ स्टैटिस्टिक्स कहूनी हमें सर आज सबुठु बेसी कष्टकर पाठटा होची कष्ट तो लागिबो आउ तो क्लास हबो नै ना से जो मु कहूछ आज टिके खाली जस्ट तमे सिनोप्सिस लिखिबो लाइट रो भेन को आसीबा हैला सर एटा मैथ पाठ ना एजुकेशन पाठ मते तो पूरा मैथ वाला लागुची हां एटा तो मैथमेटिक्स टोटल स्टैटिस्टिक्स ता स्टैटिस्टिक हां सर एग्जाम रे टाइप रो क्वेश्चन पड़ियो ना नै छोटे छोटे क्वेश्चन पड़िबो बेसी बड़ पड़िबोनी एई थरे एई छोटे क्वेश्चन पड़ला फॉर्मूला पकेतल पूरा मार्क पाइलो एक ए और बी की बी जे भूल भाल फॉर्मूला दिन मन न पड़ी मोटे अटेम्प्ट करिवनी तार और देथबो सर एते बड़ बड़ फार्मूला मन ही रखे बनी बहुत बड़ बड़ नै फार्मूला जोडा न होउछि से मोटे अटेम्प्ट करिवनी भूल भाल हे जो सब मोटे खराब हे जो सर हां को सर ए पेपर क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना यही पूरा सही क्वेश्चन ना एमपी और तो व्हाट इज रिसर्च व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी व्हाट इज इशू क्वेश्चन पढुछ और थ्योरी हेले चलिबो बट प्रॉब्लम गुडा टिके कष्ट हो प्रॉब्लम पडियो गोटे जदी प्रॉब्लम पको तादे थ्योटा पकेथो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एवढा पडियो क्वेश्चन सर प्रैक्टिकली हमें ए सब को कोथरे यूज करू से लागियो कोथरे लागो तमर पिलांकर जे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट तले पिलांकर करूचे हमें खेती केले लागियो हैला हो ताले यदि मुंड जाम धरलानी लेट अस अप माइंड ऑफ दिस प्रोसेस किनु तमर रहिला सिनोप्सिस पॉइंट रहिला एटा बुझि हैं सर आउट दीदा क्लास केबे नबा तमरा खाली केबे अछि तमरा काली खाली अछि की काली फ्राइडे और सैटरडे दिन खाली अछि काली अछि सैटरडे संडे दी दिन सैटरडे सर आपणकर भी आउरी दीदा क्लास अछि आउरी ने मोबिंग क्लास अछि अच्छी सर 13 तारीख आ ओहो 20 तारीख ओ त ठीक आज्ञा अछि सर अछि आपनकर अच्छे अच्छे ठीक है अने कर दो आप तेरे कोड सर दो ए जो सिनॉप्सिस केमति लिखबो हबो रिसर्च रिपोर्ट केमति लिखबो हबो सेटा सर दो हला थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंट हियरिंग थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर प्रणाम
सर प्रणाम थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर बुक का बुक तो मिस्त्री अंकल को जाने दो और 5 मिनट में चल जाए कहीं प्रैक्टिकल सबमिट कर सारे कि ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ନା ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ସାର୍ ୱେଟ୍ କରିବା ମାର୍ଚ୍ଚ 31। ठीक अच्छे डिपोजिट କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଡିପୋଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ स्टडी सेंटर रे ଆଜିକାର ପଢ଼ାଟା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି।